Good morning all and welcome to today's class. So in the last class we have seen what do you mean by biomedical engineering. So actually what is that biomedical engineering? Biomedical engineering means the study of application of engineering principles and design concepts to medicine and biology. അതായത് engineering principles ന്റെ applications and design concepts for medicine and biology ആണ് biomedical engineering. Then we have seen the block diagram of biomedical instrumentation system. In that we have seen that major energy sources are electric. It can be either electric, light, infrared, mechanical and ultrasound. And then comes the measurement means the physical quantity to be measured, can be blood, ECG, like that. And then it comes to the sensor means sensor or transducer. A transducer means a device which converts one form of energy to another form. A sensor means it will convert a physical quantity to an electrical signal. Then in that it comes a signal conditioner means one preamplifier circuit is there which will amplify the electric signal which is produced in the sensor or transducer. Then signal processing element is there which will process the amplified electrical signal into the desired form. Okay, and in the output section we'll be having either it can be either an alarm, if it is it's a pre-existing value, or it can be a display, or the output can be stored somewhere, or the output data can be transmitted, or the output data can be recorded. Okay, so these are the various outputs we'll be getting, and the whole system will be controlled by using a control system. All the units are connected to this control system. So this is the basic block diagram of a biomedical instrumentation system, that also we have discussed in details. Okay, then we have seen the two types of biomedical instrumentation measurement of biomedical instrumentation system. That is, one is vivo means measurement is made within the human body. Okay, measurement is made on or within the human body. That is a device if it is inserted into the bloodstream to measure the pH of blood, that means into. Okay, measurement is made on or within the human body, that is vivo. Okay, and the second one is vitro, that is measurement is performed outside the body. Measurement is performed outside the body. For example, measurement of blood pH from already collected blood samples. Already collect ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു blood sample blood pH measure ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ vitro measurement എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and also biomedical engineering, I have already told application of engineering principles and design concept to medicine and biology. Okay, it can be also called as integration of biology, medicine and engineering. അതായത് ബയോളജി, അതുപോലെ മെഡിസിൻ, അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മേജർ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ്, ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട്. And here bio means which is dealing with cells. Bio means which will be dealing with cells, and medical means human body and health and well-being. Human body health and well-being, അതാണ് മെഡിക്കൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then engineer means design new things. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ സെൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹെൽത്തിൻ്റെയും വെൽബീയിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സെൽസ്, ആൻഡ് ദ bio means dealing with cells, and the engineering means design of new things. So this is general things about biomedical engineering. Now overview of anatomy and physiological systems of the body. In that, what do you mean by an anatomy? Anatomy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ generally? So anatomy is the study of structure and shape of the body. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പും അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ
anatomy എന്ന് പറയുന്നത്. It came from two Greek words in which ana means apart, tome means cut. So the term we can say it means cut apart. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ്. ഇൻ ദാറ്റ് അന മീൻസ് അപ്പാർട്ട്, ടോമി മീൻസ് കട്ട്. സോ combinedly we can say cut apart, which is the meaning of anatomy. And the anatomy is class anatomy and microscopic anatomy. From the name itself it is indicating. Gross anatomy means macroscopic anatomy, അതായത് വലിയ വസ്തുക്കളുടെ പഠനം. Okay, study of large easily observable structures by naked eye, such as heart or bone. Study of large easily observable structure, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ naked eye കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഗ്രോസ് അനാട്ടമി ഓർ മാക്രോസ്കോപ്പിക് അനാട്ടമി. Then comes microscopic anatomy, cystology or histology. It means study of very small structures where a lens or microscope is required. Study of very small structures in human body where a lens or microscope is needed. That is microscopic anatomy. So these are the two types of anatomy classification: gross anatomy and microscopic anatomy. Now next comes physiology. എന്താണ് physiology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Simply we can say physiology means study of function of human body parts. Human body parts ന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. Or study of how the body and its parts work or function. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയും അതുപോലെ ബോഡിയുടെ പാർട്സുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് you mean by psychology. Psychology means the study of function of human body parts or the study of how the body and its parts work or function. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫിസിയോളജി ആർ സെൽ ഫിസിയോളജി, pathophysiology, circulatory physiology, respiratory physiology. These are the different examples of physiology. Cell physiology means study of cells. From name itself it is indicating. Pathophysiology means study of various functions of our organs. Study of various functions of our organs. That is pathophysiology. Then circulatory physiology, study of blood circulation. ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീനെയാണ് സർക്കുലേറ്ററി ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി, സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻസ്. ഈ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങും അതുപോലെ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കോളജി. ഓക്കെ, സോ this is about psychology. This is about physiology. Physiology means study of human body parts, study of function of human body parts. അതാണ് physiology എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Now major subsystems of body. One is cardiovascular system. Cardiovascular system നമുക്കറിയാലോ, ബ്ലഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് cardiovascular system is to perform service of transportation of oxygen, CO2 and numerous chemical compounds and blood vessels. ഇതിനെയാണ് cardiovascular സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വേരിയസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. ഇതാണ് ഒരു കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the cardiovascular system performs service of transportation of oxygen, carbon dioxide, numerous chemical components and blood cells through the blood. ഇതാണ് എന്ത്
cardiovascular systemത്തിന്റെ major function എന്ന് പറയുന്നത്. And it maintains a optimum environment for the cellular function. Cellular function വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു optimum environment കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാർ ഈ cardiovascular system. And it is a complex system. It is a complex system because many organs are taking part in it. So it is a very, very complex system. It will be transporting oxygen and it will be taking out the carbon dioxide through the blood. So heart is the major power source which provides energy to move the blood through the body and remove waste products. That heart is a major power source of this cardiovascular system, and it is providing energy to move the blood through the body and remove the waste products. It will be providing energy to move pure blood through the bloodstreams and through the body, and it will be removing the waste product side la carbon dioxide okay remove cheyan vendittu sahayikkunnu. Okay, so this is about cardiovascular system. The major function of cardiovascular system is to provide oxygen, carbon dioxide and various chemical components to the blood. Okay, and heart is the major power source of this cardiovascular system, and it is providing pure blood to the body parts, and also it will be removing the waste products like CO2 from the body. Okay, and next comes to the respiratory systems. So major function of respiratory system, it supplies the blood with oxygen and removes carbon dioxide waste that cells produce. Okay, so the major function of this respiratory system is it will provide pure oxygen to the blood and removes carbon dioxide waste that the cells produce. Okay, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലിൻ്റെ ബാക്കി ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. സെല്ലിൻ്റെ ബാക്കി ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ആൻഡ് ദിസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ cells. ഇതാണ് major function of respiratory system. Now we can see the major organs or parts of this respiratory system. First one is nasal cavity. Nasal cavity means it passes air through the nose. അതായത് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് എയർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ nasal cavity എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എയർ പാസ് ഔട്ട്സൈഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് എയർ പാസേജ് ആദ്യം പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ nasal cavity-ലൂടെയാണ്. Okay, then comes pharynx. Pharynx means നമ്മുടെ throat അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. It is a cone shaped structure which is leading to the larynx. അതായത് ഈ nasal cavity കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഈ throat എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. It is a cone shaped structure and it is leading to the larynx. Okay, nasal cavity-നെ larynx-നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ pharynx എന്ന് പറയുന്നത്, throat. Okay, larynx means voice box. നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ലാരിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സെക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി കണക്ടിങ് ദിസ് ഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ട്രക്കിയ. ഫാരിങ്സും ട്രക്കിയയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വോയിസ് ബോക്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ട്രക്കിയ. ട്രക്കിയ മീൻസ് ദ വിൻഡ് പൈപ്പ്. ട്രക്കിയനാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ട്രക്കിയ മീൻസ് മെയിൻ ട്യൂബ് കണക്ടിങ് ലാരിങ്സ് ടു ദ ബ്രോഞ്ചി. അതായത് ലാരിങ്സിനെ ബ്രോഞ്ചി മീൻസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ബ്രോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബാണ് എന്ത് ഈ ട്രക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്നത്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സീ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ലങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ ഓർഗനാണ് ഈ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ബ്രോങ്കി. ബ്രോങ്കി മീൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് ഓർ മെയിൻ ട്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് കണക്ടിങ് ദ ലാരിങ്സ് ടു ദ ബ്രോഞ്ചി. ഈ ബ്രോഞ്ചിയാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ. നമുക്കറിയാം ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലങ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ്, അതായത് രണ്ടായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡ് പൈപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആ ഒരു മേജർ ട്യൂബ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡിങ് ഇൻ ടു ടു.
Okay, it will be dividing into two. ആ ട്യൂബിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. It will be connecting to the lungs. Okay, so bronchi, two tubes inside the lungs through which air passes to the bronchioles. അതായത് ഈ ബ്രോഞ്ചിയിൽ നിന്ന് it will be passing air to the bronchioles. Then epiglottics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലാപ്പാണ്. ഈ ട്രക്കിയുടെ എൻട്രൻസിൽ ഒരു ഫ്ലാപ്പാണ്. ഈ ഫ്ലാപ്പ് കാരണമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ ഈ ശ്വസന നാളയിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിക്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലാപ്പ് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ എൻട്രൻസ് ടു ദ ട്രക്കിയ. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ ഈ ട്രക്കിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാപ്പാണ് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, so this is the basic structure of that respiratory system. We have told nose is there, and on top of nose we will be having nasal cavity. അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നോസ് മൂക്കെടുക്കുന്ന ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. So after this nasal cavity we are having that a cone shaped structure called as pharynx, which is called as our throat. Okay, after that it is coming to the larynx, then trachea or windpipe. Larynx means we know it is the sound box, and then we can see a tube like structure which is called as trachea or windpipe. ഇതിലൂടെയാണ് എയർ മേജർ ആയിട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Okay, trachea or windpipe, and this trachea or windpipe is connected to bronchi which is divided into two tubes, and it is connected to both the sides of lungs. And from bronchi it will be branches into bronchioles. അതായത് ബ്രോഞ്ചിയിൽ നിന്ന് it will be branching into bronchioles, and bronchioles finally it will be connected to a air sac called as alveoli. Okay, ഈ ബ്രോഞ്ചിയോളിൽ നിന്ന് finally it is connected to a sac like structure called as alveoli. ഈ ആൽവിയോളിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന blood vessels, capillaries എന്ന് പറയുന്ന blood vessels കാണാം. This capillaries will be taking out the pure oxygen to the various cells of body, and from those cells it will be taking out this impure carbon dioxide, and it will be giving back to the bronchioles. Okay, so this is the basic respiratory system. Okay, bronchioles means small branching out tubes divided into alveoli. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബ് which will be subdivided into bronchioles, and this in the end of the bronchioles will be having that alveoli. Alveoli means tiny air sacs that do oxidations and exhale of carbon dioxide. Okay, tiny air sacs that will do oxidation and exhale of carbon dioxide. അതായത് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ആൽവിയോളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ. Then comes capillaries. Capillaries means blood vessels that are embedded in the walls of alveoli. അതായത് ഈ ആൽവിയോളിയുടെ വാൾസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള blood vessels nearly capillaries and another. So this capillaries which will be provide pure blood or oxygenated blood to the various parts of the body, and it will take out the CO2 which is a waste product that cells produce into the alveoli and takes up oxygen from air in the alveoli. അതായത് carbon dioxide പുറന്തള്ളിയതിനു ശേഷം ആൽവിയോളിയിലുള്ള pure oxygen it will be supplying to the various parts of the body. അതാണ് ഈ capillaries എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. Cilia means hair like structure that removes dust and dirt from the air. അതായത് ഈ മുടി പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഈ നോസിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുടി പോലിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. It will be removing the dust and dirt from the incoming air. Okay, so again this is the basic respiratory system. So how this respiratory system is working: air that flows into the mouth or nasal cavity travels through pharynx and moves down to the trachea. അതായത് air it will be coming inside through the nose and then the nasal cavity. It will be passing through the pharynx and then to the tube like structure called as trachea.
pharynx, larynx, trachea. Okay. Then the air moves into the bronchitubes as they enter into the lungs. അതായത് അതിനുശേഷം ഈ ട്രക്കിയയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ടു ദ ബ്രോഞ്ചിറ്റ്യൂബ്സ് അറിയാം. ഈ ട്രക്കിയ പിന്നീട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലങ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ ബ്രോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എയർ ട്രക്കിയയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദ ബ്രോഞ്ചി. ഓക്കെ, bronchitubes. Okay, the primary organs of the respiratory systems are lungs, which functions to take in oxygen and expel carbon dioxide as we breathe. The major organ of this respiratory system is lungs, where this bronchi is connected. So the major function of lungs is to take the incoming oxygen. ഈ നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് വരുന്ന ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയാണ് ആരുടെ മേജർ ഫങ്ഷൻ? ലങ്സിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ആസ് വി ഇൻഹെയിൽ ദ ട്രക്കിയ ഓർ വിൻപൈപ്പ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ദ എയർ. അതായത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ട്രക്കിയ, windpipe, it will be filtering the air. Then the trachea branches into two bronchi. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ tubes that lead to the lungs. അതായത് ഈ ബ്രോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബാണ് ലങ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. In lungs, oxygen is taken into the blood and carbon dioxide is transferred from the blood. Okay. In the lungs, the incoming ശ്വസിച്ച് വരുന്ന oxygen will be taken and put into the blood, and the blood supplies it to the various parts or various cells of the body, and cells after using that oxygen will be producing a waste product which is called as carbon dioxide, and this carbon dioxide is transferred back to the blood, and through the blood it will be reaching the lungs again, and the lungs will expel the carbon dioxide which came as waste product. Okay, an exchange of oxygen and carbon dioxide takes place in the alveoli, small structures within the lungs. Okay, alveoli ഈ exchange നടക്കുന്നത്. The carbon dioxide, a waste gas, is exhaled and the cycle begins again with the next breath. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ബ്രീത്തിലൂടെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ lungs and it will be supplying to the blood to the various cells of the body, and during exhale what will be happening? The impure or waste product carbon dioxide which will produced by the cells will be transported to the lungs, and the lungs will exhale those carbon dioxide produced. Okay, and in the next breath again the pure oxygen will be coming. So this is about the various organs and the function of respiratory system or working of the respiratory system. I hope you all understand. These all are simple topics. You can easily grab this topic. So if any so with this I am concluding today's class. So if any doubt please get to me. Okay, thank you.